Коллеги, добрый день. 12 часов в Германии, 16 часов у вас в Казахстане. Как всегда, мы начнем. Сегодня Ленард продолжает тему моделирования производственной системы с прошлой лекции и прошлого семинара. Я понимаю, что материал сложно и немножко усложняет, конечно, перевод. Вот послушать, поэтому мы понимаем, что это немножко более такой тренинговый эффект имеет. Но прошу вас участвовать, и как в прошлый раз, и, конечно, как всегда, вы сможете потом посмотреть материал в свое время и, может быть, изучить дополнительно. Окей, я думаю, мы начнем. Да, вот как всегда, для тех, кто раньше не участвовал, Адил озвучит техническую часть, и потом сразу же мы передаем Ленарту. Да, к сожалению, извините, я тут. Вот я есть сегодня. Здравствуйте, дорогие участники. Да, всем желаю интересного семинара и сегодня тоже. So, сейчас Адил, потом Лена. Да. Здравствуйте, дорогие участники. Традиционно озвучу еще раз технические некоторые нюансы. В формате, мы на платформе Zoom используем форматы вебинара. Это значит, что ваши микрофоны изначально выключены. И в момент проведения после презентации блока дискуссии просим вас поднять руку, и вам дадут слово. В этом случае вы можете включить микрофон. Для тех, у кого нет такой технической возможности, вы можете использовать чат, где вы можете задать свои вопросы или комментарии в любое время в целом, и в момент презентации, в момент дискуссии и так далее. Чат по возможности будет прочитываться всеми лекторами, всеми участниками по возможности. И если как получится озвучить их, мы сможем ответить. Все, что не получится ответить, постараемся ответить письменно. Главное, дайте свою обратную связь, электронную почту в частности. Также мы проводим интерактивный опрос. Ссылка на него будет указана в чате. Просим копировать эту ссылку, ставить себе в браузер и участвовать активно, так как ответы все будут анонимны, никого раскрывать не будем. Опрос будет приводиться где-то примерно 50 минут или целый час с момента начала нашего вебинара. И в конце будем озвучивать результаты и проводить какие-то обсуждения, возможно. Помимо этого, так как у нас сегодня господин Ленард Ларсон выступает на английском языке, просим вас, если требуется, использовать функцию перевода, то есть в нижней части вашего экрана в Zoom вы видите кнопку перевода, нажмите на перевод, выберите необходимый язык, вы можете услышать перевод со стороны нашего переводчика и на меньшей громкости сам звук оригинальной дорожки, то есть со стороны спикера нашего. И если вы не хотите слышать этот полностью оригинальный текст, то есть только переводчика, тогда там есть строка такая, кнопка «Выключить оригинальный звук». В общем, вот вся информация. Leonard, please, you're next. Yeah. Okay, thank you. Yep. I'm trying to change the slide. I can't. Leonard, I have this sometimes, and what I then have to do is I press on the mouse and then I press the arrow. Yes, thank you. Last time we introduced and exemplified the work with the basic least cost approach and showed a little bit more detailed simulation models too. Today, we are going to go a little bit deeper into modeling of heat system and with focus on long-term planning, not for daily operation. That's important.
So this session, we are going to get a brief description of production system utilization simulation model with the basic principles, the necessary input and the output. We're also going to have a brief description of financial simulations, basic principles, financial input and financial performance. After that, we're going to have a discussion as yesterday. And then if anyone wants, we will try to have a little demonstration too. If we start with a production system utilization model, the utilization principle is that the units should operate in merit order. Then we are going to do a stepwise simulation. And if we go to the input, we have two things. We have the demand and we have the supply. And for the demand, we need a forecast of the annual energy, annual maximum demand, and the typical annual demand curve. When it comes to the production system, we need to have all installed capacities, of course, both for heat and electricity. We need to have all the efficiencies and so on, which is connected to these units. We also need to have the variable operation cost for each unit. Otherwise, we could not have them in merit order. We should have an annual revision plan for the units for each one of them. And of course, the new expected availability for those units. Then we come to the simulation steps. And we start with a forecasted daily demand. We have the external heat deliveries, which is, waste heat from industrial processes and so on. After taking care of that, we try to utilize the storage to even out the daily demand as much as possible. Then we simulate the production system utilization. We make a preliminary simulation, and then we treat the unplanned unavailabilities. When it comes to the external heat deliveries, we usually do it very simple. We start with a daily demand curve or the daily demand and reduce the daily demand with the external supply. And then we have the remaining demand to be covered by our system. The storage is a special thing. You can use it in many ways. You can use it as spare capacity, of course, that's usual. But the main thing we have it for is to try to even out the demand between different days. And therefore, the usual thing is that we make a forecast a few days ahead. In this case, we use 3 days. Then we plan for this demand as it's expected to occur all of those days, the average of these 3 days. And then if the actual demand is higher than that, we take out energy from the storage. If it's lower, then we add energy to the storage. Then we check if the storage is within its limits, of course. Then we come to day 2, we make a new plan and with a new 3-day forecast and so on. And in this example, as you have in the diagrams, you can see how the storage is used. You can also see in the lower of those diagrams, the result, the outcome, and the peak is reduced with 45 megawatt, and the lowest demand is increased by 30 megawatt.
remember, this is just an example. When it comes to the daily production, then you can see that we use the units in merit order, and we assume that they are 100% available, of course, outside the revision periods. If you look at the diagram to the right, you can see we have added the units from the bottom, and we have taken away the annual revision periods. And then we just add the load curve on this diagram, and then we get the daily production in principle. This is the preliminary, very preliminary thing. Then the next step is, of course, to check that the units operate above their minimum operational capacity. Otherwise, you can't operate them. We also have to check if these units are dependent on operation in another unit. And that could be a flue gas condenser, of course. The flue gas condenser is, of course, dependent on that the unit which it gets the flue gas from is in operation. We have some other requirements too. One important requirement is that the base units, they should not start for operation just one day or a few hours or something like that, because it takes too much time to start them and it's too costly to start them. You can also keep some type of units in operation by cooling away the heat, if that's necessary to keep it in operation. Finally, we get the daily production, and we do that for every day and for every year of the simulation period. Usually we simulate 20 to 40 years. I mentioned that we assumed 100% availability outside the revision periods. And if you go to the second row in the table, you can see the preliminary production there. Then we should take away the annual energy that we assume is lost depending on unavailabilities, unplanned unavailabilities. And in this case, you can see the CHP on renewable fuels, which we have in the table. Preliminary, we had 151 gigawatt hours during a year, and taking away disturbances and so on, we will end up in 146. And these 5 has to be covered by some other unit, of course. And then we are moving that to the next one in the merit order step. And for the next one, we get 5 more to produce, and we lose 4 dependent on unavailabilities in that unit, and so on. So we assume that unavailabilities are replaced by heat boilers of next step in the merit order. And this is, of course, only done on an annual basis. We should look a little at the input sheets, or at the input. We have a demand forecast, and that should be annual energy, annual maximum demand, under what we call normal conditions. We should have an annual demand curve, and we should use a curve with typical daily values. We use the same curve for all the years. We just adjust it to the annual energy and the maximum demand, the annual maximum demand. We can simulate for normal years, warm years, or cold years.
if we want. We go to the problem with the daily load curve. Here's something, this was not planned to happen. But you can see this is an example. It's daily load curves, this taken from electricity, but it's the same principle. You see the first diagram, we have two daily load curves. To the right, we have the load duration curves for those two. And in the bottom, to the left, we have an average curve of those two daily load curves. And as you can see, this is flattened out, of course, compared to the real daily load curves. If you so this is not the typical load curve. If we go to the diagram to the right, in the bottom, we have the average of the daily load duration curves. And this, you can see, this tells us a lot about how the size or the typical demand levels, you can say. And it's correct expected levels, correct differences between max and mean, and so on. But it doesn't say anything about when the different levels occur. Okay. Instead, we look at this. Here we have the average load curve on top to the right, and we have the average load duration curve in bottom to the left. And from these, we should try to create a typical load curve. And we take the time when it occurs from the average demand curve, and we take the value from the load duration, the average load duration curve. And by that, get a typical maximum demand at the time when it's expected to occur. And then we do the same for every hour during the day, or every hour during a year, and so on. So the curve to the right in the bottom shows a typical load curve, what we call a typical load curve. Okay, we go on. We come to the demand. We should have a time series for all the time, and you can see here in the diagram we have the annual energy in the yellow fields, or in the yellow column. We have the annual maximum demand, and we have the annual utilization, assumed utilization time too. We also had name of scenario and so on in this sheet. Then we come to the production system. We can say we have first, we have the units. You can see we have two types of locked units, which you can't change. You can just put 0 if you don't have them. We have the surplus heat and the heat storage. Then we have more general types of supply units. We have heat boilers, CHP, flue gas condenser, heat pumps, and so on. And you can see this on top in the table. Then we come to a lot of, what you say, operating conditions. We have the installed capacities for each one, heat and electricity. We have the minimum operational load, usually in percent. We have the expected availability outside revision periods. We have efficiency and variable operation cost, and so on, emission coefficients also. And most of these input is given as time series, but not all of them. We have a little bit more input for the generation, for the production system. We have the annual revision plan, which is rather important. And you can see that in the first table,
where 0 means that the unit is fully available, and 1 means that it's in revision, not available at all. And this is done for whole weeks only. We also have a system development plan, which is exemplified in the diagram to the right, where we have new capacities. We have all capacities in the system. And you see when the line goes down, then we are reducing the capacity, taking away, retiring old units and so on. And we have increasing, and that's new units. That's what it's described. Then we come to the output. And for the output, we can say we have annual figures for each unit or each type of units. And we can see examples of annual figures in the table to the right. There you have them year by year. And we have, yes. And if you go to the table to the left, we have it for 1 year only, but there we have for this preliminary without unavailabilities and then with unavailabilities. We have the fuel consumption, electricity consumption, CO2 emissions, and so on. Number of starts and a lot of those things. You can also see the daily production plan in the first of the diagram. That's for day by day during a year. And to the right, the diagram to the right, you have the annual, the development year by year, and the annual production for each unit. Yes, then we are going to operate this model. We have a very simple, manual to operate it. It's 8 steps, and that's rather easy. Then, if you want to, we should make a demonstration example after the discussion. And we are going to do 2 simulations. We have taken the demand curve from Shakhtinsk, used in both simulations. We have a constant, or assume a constant energy demand, 240 gigawatt hours per year. We have the existing system free, and we assume it's 3 units of 55 megawatt each, and they will be retired at the age of 60. We will build new capacity, 4 units of 30 megawatt heat output each. 2 of them will be new CHP on natural gas, and 2 will be heat-only boilers on natural gas. And then we have the simulation 2, which is the same input, but we replace one of the CHP on natural gas by a CHP on renewable instead. And you can see the main data to the left. No, sorry, to the right. Okay, we go further on with financial simulation. And for financial simulation, usually you create some type of base scenario. Often also called business as usual. You do as you always try to do. Anyhow, you create a base scenario. You create forecasts for sales, production, investment, for the price development of fuels, development of other costs. Then you simulate the operation of the system. That's what we described before. After that, you prepare a cash flow for operation of the company for the base scenario several years ahead. And then you can start your work. For instance, in many places, you calculate the necessary heat price to get a 0 result for the analyzed period. And that's often a
input to what you say, authorities and other. And then you should take all necessary actions into consideration. As for instance, if you have to replace existing units, you have to take the cost of the new one into consideration. After you had prepared the base scenario, you can create alternative scenarios for the same period, and then you do the same simulation, the same production simulation as for the base scenario. And finally, you compare the outcome of the financial simulation for the alternative scenarios with the base scenario. We can look at an example. We have a base scenario that includes expansion and reduction of losses and so on. We also have an energy efficiency and renewable scenario. We have the same customers as in base, but we make savings on customer side. We use renewable fuels instead of fossil fuels when we replace the old units. And those things are most used for, what you say, the technical simulation. Then we come to the financial part. We take the input from the current annual report. We have current income, current variable cost, current fixed cost. And then we make some assumptions. One usual assumption is that we have constant real prices on sales and purchases during the whole period. And then we make some simulations. And you can do what we usually call goal seeking. You can calculate the necessary price to get a zero result, either only for 1 year, and in this case we have exemplified by 2019, or you can calculate the price that is necessary to get a zero result for the whole 40-year period using a discount rate and taking necessary investments into consideration and so on. You can also use it for variations in, for sensitivity analysis. For instance, variations in the CO2 trading price. I think we should start with the necessary price. Okay, here's some. Here we have the basis. We have the annual income of 613 million tenge. We can go down and check. We have, that's a total income. We have a fuel cost of 849 million tenge, and we have other cost of 813 million tenge. And the total of that gives a loss of 1 billion tenge. The current price is 3.16, and the necessary price to get the coverage of the fuels would be for 4.38, which is a price increase of 39%. And the necessary price to get the zero result for the company to cover all the costs means that we have to increase the price with 172% and end up at 8.59. And this 8.59, then it's only that year, and that contains nothing about the replacement of units and so on in the future. If we instead should try to look for the whole period and get a long-term zero result, we have made the same calculations here. You can see we have the cash flow and so on. And when we get the net present value of 0 for the period, we need a price of 21 tenge per kilowatt hours. And that's a rather heavy increase, 7 times or something like that.
And this was for the base case. If we instead go for the renewable and the energy efficiency and renewable, then we need a price increase, as you can see on the bottom here, of 22 tenge instead. It's roughly the same. And remember, this was just examples with rather uncertain input, but still. We can also use it for sensitivity analysis. And if we exemplify that by the CO2 trading price, so you can see the current CO2 trading price in Kazakhstan is roughly $1 per ton. And we should remember today is district heating not included in this trading, but we can assume it. If we go for the European price, yes, in January it was $22 per ton, and that was the lowest since 2015. And if we go for the World Bank's forecast, it's $75 per ton for year 2030. And we can put this in a diagram, which we have to the right, and you can see the blue line and the green line. The blue line is for the base case development, and the green line is for the energy efficiency and renewable development. And as you can see, the lowest risk is for the energy efficiency and renewable, while the base case gives a higher risk for uncertainties in this. And of course, this you can do this for many more alternatives, fuel price, investment cost, and so on. Okay, for the demonstration example that we may show after the discussion, we will look at what we say, how to find the necessary subsidies and to find necessary price without subsidies and with only a low, with the Kazakh CO2 trading price. And then we will change to the other prices. This is the result which we don't show at the moment. And now I think I have said most of what I'm going to say, and I think you should, or we should, have a discussion. I propose that we discuss a little bit about requirements of simulation models, how detailed should they be, and how is long-term versus short-term, and also the flexibility for models, long-term versus short-term. Is it more important it's very precise, or is it most important that it's flexible so you can change and make more simulations? Another thing that I think you should discuss is the current price level. It's not enough in most cases. What to do? Should you work with subsidies or heavy price increase? Should long-term, short-term? Another thing is the CO2 cost. What to expect for the district heating system now and in the future? Okay, thank you. That was what I planned to say at the moment. Maybe Leonard, go one slide back and have the questions on the screen. Oh, sorry. That one. Yes, I should just. Was this one? Yes. Yeah. My Russian is not that good. That one it's the one. Yes. Так, коллеги, вот вы видели вот это углубление лекций про моделирование, которое делается не просто так, а на самом деле это часть того, что энергокомпании на Западе, тепловые компании делают регулярно или
все время. То есть любые замечания, вопросы, в том числе, может быть, то, что Ленард хотел бы от вас услышать, определенные комментарии по вопросам. Давайте. Евгений Мурулев, вам слово. Пожалуйста, включите микрофон, да, доступ у вас есть. Евгений? Нет, убрали. Передумали, может, у кого-то еще есть вопросы, комментарии? Видимо, нет. Так, Марат поднял руку. Все, вижу. Марат, вам слово. Добрый день, коллеги. К сожалению, вчера не получилось послушать, да? Вот сегодня то, что я увидел, очень наглядно показывает, да, вот какие провалы, да, действующие. Единственное, вот я хотел знать, какой вопрос. Эта модель позволяет туда же встроить расчеты по тарифу по электроэнергии, потому что для станций обычно комбинировано, да, производство электроэнергии. Наверное, так как это оборудование все-таки одно, не только по теплу считать, но и по электроэнергии, потом какую-то совокупную общего вводить. Ну, чтобы соотношение это понять, насколько покрывается. Потому что, чтобы увидеть, насколько субсидируется условно, и возможно ли уйти от субсидирования в этой части. И что нужно, или, по крайней мере, будет наглядно понятно, насколько уйти может быть субсидирование. Как бы, условно, снижение стоимости по электроэнергии позволяет, там, или замораживаем цены по электроэнергии, позволяет там, по теплу, ну, как-то, чтобы можно было с этим поиграть для того же регулятора. Вопрос понятен, да? Меня слышно было? Да, мне понятен. Сейчас мы услышим, насколько Ленат тоже понял. Leonard, the question was to you. Yes, yeah? I got the question. Okay. This is the most difficult question you can put in a district heating system or in an electricity system for both when you have CHP. Because it's the question on how to distribute the total cost on the different customer groups. And yes, usually you look at the, alternative cost for the customers to get either electricity or heat. And you can, of course, use this type of models for checking how much it should be for the other one, or under some assumptions. But you always have to do some assumptions about how to distribute it. Should they pay the same per kilowatt hour, or should they pay the electricity customers? Should they pay as if it was produced by condensing power plants, or should the heat customers pay as if it was produced in heat-only boilers, or should they, to some extent, share the profit of the combined heat and power production? And in most cases, of course, you try to share the profit somehow, but how to share it, that's a thing of philosophy. There's no real true answer on how to do that. But simulation models can help you to calculate the value of such things. You can simulate with and without CHP, and you do it both for the electricity system and you do it for the district heating system, and then you can see the difference. But it's a real difficult question. Yes, I don't think I have much more to say.
Да, коллеги, мы немного будем об этом говорить на заседании, на семинаре по тарифному регулированию, семинар 3.1. Но, конечно, тут это как бы стратегические, такой политические, регуляторные решения, которые нужно принимать. И это есть одну из тех как бы причин, почему значит, мы в законе рассматривали вопрос передать, по крайней мере, методологию и определенную часть в Министерство энергетики, потому что по теплу. Потому что сейчас существует ситуация, что регулируется с точки зрения предельных цен на энергию и на мощность тарифы на электроэнергию Министерством энергетики, в то время как в Кремле приходят с какими-то затратами только по теплу и не рассматривают то, что там произошло по электроэнергии. Вот это тоже как бы неправильный метод. И поэтому вот когда происходит, наверное, моделирование, нужно идти через несколько итераций по этим предположениям. То, что сказал Ленард, assumptions, да? Мы должны делать предположения и крутить модель с таким предположением о том, как тарифы будут работать на рынке электроэнергии. Потому что если на рынке электроэнергии невозможно будет продать эту электроэнергию от ТЭЦа, тогда как бы мы не можем эту ТЭЦ ставить в этот merit order, да, что Ленард сказал, потому что она просто не будет работать. Да, конечно, вот тут большая работа предстоит, но она только может делаться через прокручивание разных сценариев. Я вопрос тогда по-другому задам, Илка. Ну, условно, если сейчас будет ли у вас возможность, да, взять конкретную станцию, да, которая вырабатывает и тепло, и электроэнергию, и у него есть, он защищает в двух местах свои тарифы, да, по электроэнергии и по теплу. Один в Минэнерго, понимаете, да, по электроэнергии и по теплу защищает Минэкономики. И там состав затрат четко написан, да, и понятно, что топливо-то, она в основном сидит в электроэнергии, я не знаю, надо посмотреть. И вот на одном предприятии, то есть в качестве примера, просто попробуйте эту методологию прогнать. И тогда у вас эффект этой модели, она будет полноценно одинаковая же. Подходы к расчету как электроэнергии, так и к теплу, тарифам, да, она же одинаковая же, министерство. Они же отдельно каждому предприятию не подходят с разными линейками. Мы можем такое сделать, итерацию? Тогда будет понятно, вот сейчас вот привели шахтинец, я так понял, только это котельная, да, вырабатывает тепло. Пусть это будет упрощенно, но, по крайней мере, по укрупненным затратам просто показать, как она закрывается. А то очень много разговоров идет, что вот электроэнергия сегодня субсидирует тепло. Где-то лучше, где-то хуже. И тут даже вот в его расчетах Ленарда четко видно, что тариф сегодня почти в 2 или в 3 раза меньше, чем нужен, да? А если вот там еще туда встраивать выработку тепла условно из возобновляемых источников, то тариф еще больше становится. Соответственно, возникнет вопрос, как это завтра будет субсидироваться, да? Также там тоже методолог свой подход будет же, так же, как сегодня субсидируется ВИА для электроэнергии, также должна субсидироваться, возможно, государством или кем, да? Тарифы по теплу, выработаны на ВИА. Если вот такое наглядно не будет выставлено условно на финансовой модели, наверное, будет сложно такой выработать к нему подходы государства. Yeah, so Leonard, this is a question of whether one could try it on an example to run the modeling, including electricity. Yes, in this case, I
Мы тогда бы, мы могли бы тогда переговорить со станциями, кто готов в этом поучаствовать. Ну, Стоп. У нас проект, да, есть ТЗ, вот такой не включается, сразу скажу. Но нам интересно посмотреть, в принципе, поэтому давайте сейчас у Ленарда возможность услышим. Ленард. Yes, in this case, when I made the simulations, I used the CHP as CHP. So I also got their electricity production in CHP mode. Not what they do in, in condensing mode. But so I got that electricity, and I can put, when I calculate, do the financial calculation, I assumed that I had a certain income from this electricity sales too. I had an electricity price. So the kind of current one, or the thing that I I showed the result from. Mm-hmm. No, I mean the price was the current electricity price you assumed would be the income. It was not the real price. It was just an assumed price that I put. But we can use real price. I mean that we can use the current price and so on. Mm-hmm. You should remember that this is, when I mentioned Shaktinsk, it was just an example from the, I used the load curve and I used the original units, production units, and I used the losses in the network. But then everything about the future is assumptions made by me, and in this case, and it's just to show an example, not to give the correct values for Shaktinsk. That you should remember that. Так, значит, коллеги, ситуация такая, что... Давайте. Я извиняюсь, что перебил. Смотрите, когда я этот вопрос задавал, я в голове держал, что один из наших холдингов, да, который имеет активы, в том числе по теплу, да, и тепло, и электроэнергию, они, ну, по крайней мере, они озвучили, что чтобы закрыть результаты 2021 года, отчеты по квотированию парниковых газов, у них был дефицит образовался. И они уже в прошлом году, в конце прошлого, чтобы закрыть прошлый год, они вынуждены были, хотя считается, что у нас биржа не работает, да, СТВ, они там практически 700 миллионов, я насколько помню цифру, 700 миллионов тенге потратили на покупку дополнительных квот, чтобы закрыть закрыться отчетами по загрязнению. Уже есть такой кейс в Казахстане, в котором не априори, потому что $1 возможность, а что конкретно уже есть станции, которые потратили деньги на приобретение. И это можно как бы в модели просчитать, в зависимости как. Соответственно, уже можно видеть. Сегодня они купили, как вот сказано, за $1, за 500 тенге они покупали, да? А в будущем цена, в зависимости от цены уже можно будет видеть, как это влияет на финансовое состояние предприятия. Окей. Коллеги, добрый день. Я тоже хотел бы одно слово сказать по этому поводу. Я думаю, что здесь вопрос стоит немножко шире. Илька, помните, мы обсуждали, что способ формирования распределения затрат по физически, эксергически и так далее на станции. Я еще говорил тогда, что очень сложно, когда на каждой станции свой способ формирования, распределения, вернее, затрат между теплом и электроэнергией, нас приводит к тому, что на каждой станции свои удельные расходы. То есть на одной станции, допустим, удельный расход на выработку тепловой энергии там 180 килограмм на гигакалории, а на другой он, допустим, будет абсолютно другой. И поэтому это может привести к некому разбалансированию как раз вот этого расчета. И поэтому, конечно, здесь хотелось бы, чтобы это было некое единообразие, и, конечно, чтобы это был не физический метод, который более-менее упрощенный, а более сложный метод распределения затрат, чтобы мы действительно затраты
правильным образом распределяли. И поэтому вот достаточно точно, очень интересны вот эти вот расчеты, которые мы видим, Ленард нам сейчас показывает, но вот эта вот тема распределения затрат, она очень важная для того, чтобы это была правильная штука такая. Спасибо. Все правильно, но я все-таки считаю, что это итерационный процесс, да? Что должно случаться, мне кажется, это то, что берется модель, то ли вот эта модель, которую мы вам продемонстрировали, то ли что-то подобное, и крутятся цифры с разными предположениями, в том числе о реализуемой цене электроэнергии, а в корне этого лежит предположение о разделении затрат, так? И крутятся разные сценарии вот, не только на будущее, а еще и сценарии по распределению этих затрат и по реализации обоих продуктов. И после этого применяется решение то ли об однообразии, то ли, может быть, о нескольких группах ТЭЦов, которые будут применять, может быть, разные методы. То есть, помните, дискуссия была, что мы говорим, тарифная методика, в принципе, не обозначает, что должен один определенный метод использоваться. Он говорит, методология говорит, что станции могут выбрать, или же мы можем сказать, для станции выбирается метод, но причем он может быть разный по разным станциям, в зависимости от их характеристик. Вот это надо как бы прокрутить. Вот это одно, что я хотела сказать. Но тут надо будет заниматься вами, да, то есть мы наработки, на самом деле у нас ТЗ не включают вот такие вот расчеты и так далее, прямо не включают. Мы их сделали в рамках нашего анализа, который предшествовало тому, что мы потом стали писать закон. То есть оно у нас как бы такой побочный продукт, очень, я думаю, ценный, но все равно побочный продукт. Если это сейчас развивать, то надо как бы заниматься отдельным или проектом, или отдельной вот такой работой. И мы очень рады будем участвовать в том, чтобы продумать, какую работу надо сделать дальше и как ее можно сделать. Но вот чтобы ее участвовать прямо, вот это будет какая-то другая история. Я согласен, Илька. Я просто хотел привести один пример, но в свете того, что развитие мастер-планов даже, да, вот, и акцент, почему делаю акцент именно на системе распределения затрат. Вот если мы, допустим, посчитаем удельный расход топлива при физическом методе, да, он у нас получится, там где-то 180-170 килограмм на гигакалорию. Если мы возьмем эксергический метод, то у нас получится тогда где-то 150, я условные цифры говорю, да, 150 килограмм на гигакалорию. Теперь нам с вами нужно определить, нам нужен ли источник дополнительный поставить какой-либо, да, новый, или запитаться от ТЭЦ. Теперь мы с вами смотрим, что если мы посчитаем по физическому, по эксергическому методу, допустим, да, то, безусловно, ТЭЦ у нас будет выгоднее, потому что мы не найдем котельной с таким удельным расходом. Но если мы посмотрим по физическому методу, у нас получится, что котельная будет у нас выгоднее, чем мы запитаемся от ТЭЦ. И когда мы будем считать оптимальные радиусы с вами теплоснабжения, мы можем сделать ложные выводы. Я вот о чем говорю. Поэтому, на мой взгляд, вот это очень важная тема, и она, это, конечно, дискуссионная тема, это понятно. Вы тогда сказали, что в Европе несколько способов применяются, да, и вот тогда каким способом принимать решения в конечном итоге для мастер-планов, по оптимальным радиусам теплоснабжения, по ценовым зонам и по прочим разным условиям. Поэтому и делаю акцент. Может быть, конечно, такой упорный, но хотелось бы, чтобы поняли меня. Спасибо. Yeah, I don't know, Leonard, can you reflect a little bit more on how in practice companies are approaching this, and community or cities, municipalities, when they do their planning? Yes, first of all, I would say, in the ideal world, the allocation method or
that gives the lowest total cost for electricity and district heating. That's the method that ought to be used. But that's not, the world is not ideal always. So it's done in some other ways. And if we go to Europe, I think the electricity pool, the power pools, where you exchange electricity and you have a, what you say, the pricing, Yes. that yes, that have influence on all generators in Europe in principle. That is the one that gives the income to the CHP owners, and by that also you can say that what they don't get from the electricity production, they will have to take from the heat customers. So that's the real life. And today that's not a big problem because we have high electricity prices. So it's not a big problem for the heat companies. But it's not the ideal world. Mm-hmm. But there is another aspect of it, which is that in Europe, in several countries, there is a support scheme for electricity from CHP. Ja, коллеги, вот во многих странах в Европе есть возможность применять что-то типа не фиксированного тарифа, но премию на тариф для электроэнергии от ТЭЦов, да, потому что считается, что если собственники ТЭЦов, они через рынок тепла, а там рынок, и через рынок электроэнергии не могут реализовать полностью всю стоимость этой комбинированного производства, но мы как общество хотим, чтобы было комбинированное производство, тогда есть возможность доплачивать, и там есть определенные схемы, типа как по ВИЭ, по возобновляемым источникам, да, вот есть там определенная цена, и она откуда-то берется, вы знаете систему в Казахстане. Вот подобные схемы существуют для некоторых стран для электроэнергии от когенерации. И на самом деле, когда мы разработали модель для Казахстана, для теплоэнергетики, мы это тоже озвучили, что мы предлагаем рассматривание этого вопроса как возможность, что если будет такая ситуация, но причем, значит, в Европе очень четко поощряется, если так можно сказать, субсидируется только так называемые высокоэффективные ТЭЦы. И там есть определенные формулы и определенный процесс, как определяется, насколько ТЭЦ является высокоэффективным. Вот это как бы все имеется. То есть, в принципе, вот есть и такая еще возможность, которую можно найти, когда проходить вот итерацию разных расчетов. Вот, но надо заниматься расчетами, сценариями, предположениями и так далее. Вам, коллеги, как казахская теплоэнергетика, потому что для нас это была не первичная задача нашего проекта. Илька, можно вопрос спикеру? Конечно. Да. У меня, знаете, как вот сейчас, вот он моделирование делал, брал, условно, конкретную ТЭЦ, конкретными затратами и вывел. А если брать, исходя из целей создания мастер-плана, в котором будет понятно, что условно конкретная область или конкретный город с таким-то количеством жителей, с таким количеством предприятий нуждается в таком-то количестве тепла, электроэнергии, да? Уже задается так. И, соответственно,
один из вопросов, который стоит перед госорганом, это чувствительность потребителей к тарифообразованию. Да, вот если я ваши мысли хочу дальше развить, потому что мне как раз тоже такой вопрос возник. Возможно ли промоделировать, условно? Мы говорим так, что например, для этого города, вот депрессивный, не депрессивный, развитый, ну, из разных логик понимания, говорим, вот этот город, его как тарифный аппетит, да, который готов оплачивать полноценно, он условно там 10 тенге за киловатт. Ну, я вот условно утрирую. И там 5 тенге за электроэнергию. И, соответственно, эти параметры заложить в это моделирование, из него вывести, чтобы выйти на вот этот тариф, значит, сколько у меня должно стоить топливо, какое оно должно быть топливо, ну, для разных видов топлива, зарплата, какая зарплата может быть. И тогда вот этот состав затрат, который выходит, чтобы вывести, мы сразу можем тогда обратным счетом увидеть, да, вот зарплата, да, вот с этой зарплатой уже, опять же, социальный вопрос, мы здесь не можем сэкономить, зарплата средняя там в этом городе для энергетики вот такая-то. Все, зарплата выскочила. Соответственно, вопрос стоимости топлива. Если она, условно, низкоуглеродная или там угольная, там смотреть надо. Да? У нас уже есть практика, что в депрессивных городах и районных центрах уголь весь полностью субсидируется государством. А здесь посмотреть, вот хорошо, чтобы вывести, содержать в нормальном состоянии, да, вот затрат, ремонты, там, обследование, она стоит во столько-то, подрядная работа столько. Соответственно, какую часть из них может взять государство, и соответственно, можно применять вид. Если это сопоставимо с ВИА, может быть переход на ВИА. Тогда можно обосновывать. Не потому, что вот у нас от угля хотим отказаться, поэтому ВИА оставим. Понимаете, да? Я поняла. Да. А вот пересчитать, и тогда перед местными органами власти конкретно стоит задача. Он понимает, чтобы выйти на этот тариф, ему нужно бюджет закладывать, субсидирование топлива. Либо он возьмет на себя субсидирование заработной платы, либо ремонты он сделает. Да, мы поняли, but I think this is the wrong way around, huh? Leonard, I don't know whether you got this the thought, whether start the calculation with how much can the city take, as it were, in terms of price increase, and then calculate backwards. What does that mean? But yes, I think that's the wrong way around, isn't it, surely? You can, in the financial model, of course, you can add, this is, so much is city. Можно я еще раз прокомментирую? Есть, вот, по крайней мере, в 90-х годах там четко было видно, с определенного момента тарифа население перестает платить. Потому что считают несправедливой ценой. Или там неподъемной ценой. А что, если они перестают платить, они перестают получать тепло? Нет, не перестают. Нет, ну они перестают. В новой системе они перестают. В нашем случае никогда их не отключали. Я понимаю, так это неправильно, да? Давайте он ответит, а? Хорошо, давайте. Yes. You can use these models as a help to calculate a lot of different things. And I mean, you can use it if you say the cities can pay so and so much, and how much, what price should we have then? Or you can put, this is the maximum price that the customer is willing to pay, and then you can calculate how much has the city to subsidize. These or things somebody. Or not the city, but somebody has to subsidize. Yes, you can do that, of course. But I mean, a simulation model, that's, you can say, it's a complicated formula that gives a result, of course, but the result is very depending on what you put into it, and it cannot calculate everything. It can calculate money upwards and down, it can calculate energy upwards and down, but
models is mainly, or you should say it this way, a model that's a simplified picture of reality. And you should remember it's simplified. It's not the reality. But it reacts in a way that you have put into the model, and usually that's the decision. Yes, usually it acts like most decision makers. So if the price goes up, you use a little less, or you try to find other ways to use it. But you can use it as a tool for calculations, but you can't expect that the model gives all answers. Correct. This is exactly it. It's a tool. It's a tool to see if we assume this and this and this with this set of assumptions, what will happen, or what does it look like? What are the outcomes, for example, on price or so on, right? And then you change. Ideally, you keep some assumptions fixed, and then you change one assumption, and you see what impact that has on the outcome, and so on. And you run, I'm sure, many scenarios normally, not just 3 or something like what we did, or even 2. Yeah, Leonard, when we did the modeling. Okay, I'm just wondering, shall we move to the survey results, or to the simulation, or in which order, Leonard? That's up to you to decide. Maybe we should. We have not that much time left. No, I think we should maybe move to something. Do a very brief demonstration. Or okay, yeah. Okay, I have to change sharing screen. Now I have to stop, and then I have to now share screen. No, not this. No. No. Dinara, no, not yet. I cannot share screen. And I should take this one. This is a simulation model for simulation of utilization. And as you can see, to the left, you have the demand, this example, constant demand during all years. And if you go on top in the table to the right, you see the different alternatives that we have. That's a new CHP, 1 on renewable, and so on. And you come to this 55, that's the existing units, existing boilers. And you have an expansion plan, you see it here in orange, a new CHP on gas, a new CHP on gas, and some boilers on gas, heat-only boilers. And we have a lot of information on those. And this is what we earlier called the base case. And if we look at the output there, I think, you can see this is a daily production during the final year, I think, the low duration. We have the annual production from 2020 to 2040. You see here, we replace the old units with new units. And we can, yes, that's it. And that simulation I had made earlier. And now we are going to make a variation of that. Instead of this 30 megawatt new capacity on gas, we put a renewable of the same capacity. And then we should try to simulate this. And I've changed the simulation period. It usually takes around 2 minutes if you simulate 40 years. Now it takes half of that, I hope. So, and I have made this very simple example just to show you that it's not a hocus pocus, it's just calculations.
with a lot of assumptions, of course. It will stop. It's soon to just say that now we have the, if we go to the output final year instead here, now we look at the same here, and you can see no. And here you can see instead, here we have, if we look at the annual production to the right, you see, if you remember the last picture, which you probably don't do, but this green area, that's from the new renewable CHP. And of course, we can look at the results of that, all this instead. I think I have them here somewhere. And the price has gone up a little bit, yes? Not very much here. Not very much. Not very much here. More than, Yes, this is the simulation example. I should just go down a little. And now I have to go to the English version. This was the basic input, as you see. And here we have the outcome of it. And I think you can see that different types of units have different production and so on. But if we go to the right, you can see the CO2 emissions. In the base case, we had 147,000 tons. In the base case in 2020. In the base case in 2040, that was reduced to 76,000, and that depended on that we are producing less. We are supplying the same amount, but we have lower I think we don't see that, Leonard. I think we still have the slide, which is daily production duration. Yes, sorry. No, not there. Stop sharing, and then I should share some other. Leonard, please share your screen in general. Can I share in general? Также продемонстрировать не только же по парниковым газам, да? Можем же сюда заложить и другие загрязняющие вещества же, да? Вот для Алматы, например, это же актуально. Да, но к ним очень трудно присваивать цену. Yes, that's just to add. It's just to add the coefficients. What we're doing, we are simulating how the system is operating. And then we get the energy or the fuel used for each boiler, and then from the coefficients of what we emit, we can of course calculate any emissions. But it's difficult, I was saying, it's difficult to put a price on the other emissions. Yes, it is, but you can calculate them, and you can calculate what it will cost to reduce them. Now I'm just searching for not that position to Russian. Oh. Not that one. Процент снижения как раз может компенсировать как раз и государство, да? Если предприятие показывает, что в течение 10 лет оно уменьшает свое вредное воздействие настолько-то, то государство как бы выкупает этот объем как механизм. Много механизмов можно придумывать. Yes, someone can pay for it, maybe. This was wrong. So this is still the same one. How do I? It should be a slide. Session 2, Russian. No. I think we have it here at least. Next.
here we can have it. Down to the right, we have the CO2 emissions from going from original now, 147,000, and then to 76. And that depends on lower production due to more efficient distribution and by using gas instead of coal. And then if we add one unit with renewable, a base unit, then we reduce it down to 30,000. So it's and this is valid for any, what we say, any type of emission and any type of cost, variable cost, or and so on. So then this was just an example. Then maybe we should try to do something with financial simulations too. And here I think the first simulation is to calculate, yes, we use current heat price and the 0-ton CO2 emissions, and we calculate the necessary subsidies. That was what I aimed to do at least. Let's see if we can do that. And I should find an Excel file here somewhere. And not that one. Not that one. Or yes, this one. It's now we have the current situation, 2019. We have the current price, 3.16, and we have no subsidies. And if we add this, we get the following cash flow when we replace the units and so on. We get the accumulated cash flow. It's a catastrophe. We get the net present value in red, in the red box here. And that's, of course, that's not possible to go on operating a company with under these conditions. So we need to do something. And the first thing is to calculate how much subsidies do we need annually. Then we do something that we call goal seeking. And we say that the net present value should be 0. And we can make changes in the cell of annual subsidies. And now we are here. So we need annual subsidies of 51,094 million tenge, I think. This is one way. Another way is, of course, to put 0 on the subsidies and say how much, what would the necessary price be. Today it's 3.16, and we do the same, goal seeking. We have still 0 in net present value, but this time we can adjust the price instead. Now it's operating, and here we can see to get a long-term balance and to cover the necessary investments, we need to have the price of 19.98, 20 tenge instead of 3.16, and that would probably rather difficult to do something like that. And we can go on and do more variations, but I think this was what I would like to demonstrate now. You can calculate how much you need here, or you can make other assumptions. You can calculate the allowed coal price or allowed gas price or something like that. Okay, then I think we should go back. Can you Yes, sorry. Can you wait 1 minute? Коллеги, и помните, когда мы говорим в тарифной методологии, мы там смотрим на то,
сколько нужно предприятию для того, чтобы покрывать все затраты, плюс включая необходимые инвестиции и включая норму доходности на вложенный капитал, который важно особенно для частных партнеров, например, да. Вот, и мы там говорим, что, конечно, если не может как бы или мы считаем, что это слишком резкое увеличение тарифов, тогда мы можем разделить вот эту вот необходимый доход, который нам нужен на базе предположений о инвестициях, о затратах и так далее. Мы это разделим на то, что мы можем зарабатывать или получить за счет тарифа и увеличения, и какая сумма недостает, и которую нужно будет получить откуда-то еще, из субсидий, из того, что привлекается частный инвестор, например, который на себя возьмет определенное финансирование, например, начальное финансирование этих инвестиций. Да? Вот когда делается такое моделирование, мы или вы, наконец, будете видеть конкретно, что требуется. Да? И это уже как бы первый шаг к решению проблемы. Когда не просто мы говорим «проблема огромная», а когда мы говорим «вот проблема большая, она состоит из этих составляющих, вот такими суммами можно ее решить». Вот этот инструмент дает, модель дал бы инструмент, и вот такое моделирование, если пройти в конкретном случае, то какой-то инвестор частный, допустим, концессионер или кто-то, кто пойдет по ГЧП в это предприятие, он хотя бы видит, в чем есть ситуация. Вот что такое модель дает. Окей, Ленат, сора. Да, Илька, я вот тоже увидел, что все-таки можно тарифом выставлять тариф тот, который приемлем, да. И уже видно, где нужно. То, да. что я спрашиваю, как раз он показал. Да. Здорово. Окей. Хотя вы вначале сказали, что это невозможно. Неправильно. Нет, это возможно в модели, но это невозможно сказать. Я имела в виду, что невозможно сказать, сколько город может платить. Это все равно assumption. Это не факт, да? Откуда мы знаем, возможно сплатить вот это так? Илька, сегодня город принимает решение, не видя вообще этих цифр. Да. Вообще вслепую практически получается. Здесь же хорошо наглядно показывается. Да. В большинстве случаев мало кто может разобраться все-таки в тарифной смете и то, что в составе затрат, который идет сегодня. Leonard, sorry, we interrupted you. Leonard? Yes. We interrupted you, but we're finished now. Yes. No, but I didn't have much more to say. This was I just put up the table which shows the example, this 3.16 and 51.93 or 20 and 0 with $1 per ton and so on. So it was just those things that I think was important to show. Okay. So should we look at the survey now? We have 7 minutes Maybe left. we should. Who put that up? Yeah. Dinner. Now it's time. There we go. Okay, Leonard, should I help you? Maybe you can translate for me. Yes. Okay, for the first question regarding the applicability of this presented methodology in Kazakhstan, the majority of respondents, 59%, they said that yes, it is applicable, but it needs some substantial adaptation. 24% of respondents, they consider it's applicable and no need for any adaptation, for any substantial adaptation. And the rest, 16%, they consider this presented methodology of modeling as unacceptable, and it's necessary to develop and to approve Kazakhstani methodology.
Okay, second question. Mhm. Yes. Kev, will you comment or will go? Oh, maybe I should comment. Okay. Yes, I think the methodology is applicable, but of course, I have to agree with the 16% that maybe it should be approved too by someone. But of course, it's applicable, and I think it's important to make these things if you want to get external financing and so on. Okay. Number 2. Here, this question regarding the availability of capable organization in Kazakhstan. So the majority, 77, almost 78% of respondents, they can say yes, such organizations they do exist, but they need some additional training. 16% consider that these companies, capable companies, do not exist in Kazakhstan, and the rest, they say that yes, such companies exist, and they do not need any additional training. Okay. Yes. Okay. What to say about that additional training? Yes. Maybe. Yes, you can say something. Yeah. Коллеги, вообще у нас был один вариант курса по тренингу, где мы сделали или подумали целый курс именно по моделированию, и где мы думали взять 2 города, по ним собрать дополнительные данные и продумать сценарий более глубоко, в том числе там можно было бы делать что-то там с электроэнергией, вот какие-то предположения и так далее, и как бы прокрутить вот эти сценарии и модель по этим 2 городам и намного медленнее, чем сегодня, причем частично on-site, то есть как бы находясь у вас на месте, значит провести вот такой тренинг. Вот у нас была такая идея, но Азиатский банк сказал, что по этому проекту данному оно как бы слишком как бы идет глубоко там куда-то, где не законодательство, скажем так, а проект наш по законодательству, и поэтому как бы отклонили ту идею, и как бы мы имеем вот такой более широкий курс, который мы сейчас имеем. Но я бы сказала так, что если вот такая идея востребована, то у нас уже определенный даже материал готов, как структурировать вот такой тренинг-курс, который идет глубже вот в этот вопрос. Причем на примере конкретных, мы тогда сказали 2 городов. Так что подумайте, надо обратиться там, к донорам, к тому же Азиатскому банку, к министерству, не знаю, чтобы вот такое провести. Наработки определенные уже у нас есть. И мы, конечно, можем их предоставить. Илька, а можем привязать это с разработкой мастер-плана? Ну, там же тоже проектов нету, да? Именно мы сейчас пишем правила по разработке мастер-планов, но сами мастер-планы-то мы не разрабатываем. Илька, просто там мы с Азиатским банком, когда разговаривали, они сейчас привлекают деньги, посмотреть какой-то пилот, возможно. Да, туда обязательно, оно пойдет. Пилот, где можно было бы предложить именно перевод на зеленое, условно, где новое строительство предполагается, да, небольшой город или что-то взять, или район в каком-то городе, и его рассмотреть в части как раз-таки применения неугольных источников, да, условно. Потому что есть сегодня у министерства планы один областной центр построить угольную станцию временно до того, как туда газ придет, потом перевести на газ. Представляете, какие затраты? Вначале уголь построить, потом газ придет, потом на газ его перевести. И государство как бы готово эти деньги потратить. Вообще ужас.
Окей, вот да, я туда вам можно, этого не говорил. да, туда можно обязательно такой тренинг можно туда как бы вместить, если готовится такой проект. Да, и это будет готовый кейс на конкретном Да. примере, там, мастер-план, и как планировать, будет разработана модель, она будет применима к любому городу, наверное. Ну, с учетом, конечно, Да. каких-то особенностей. Так, коллеги, у нас сейчас ситуация, что два человека вроде подняли руку, так, я вижу. Нет, это старый. Нет, это старый. Окей. Ну тогда давайте пойдемте дальше, а то мы чуть-чуть будем превышать. Let's go on with the survey and complete it. I mean, like complete the showing of result. Third question. Okay. Okay, Leonard, Yes. third question regarding the acceptability of the assumptions made and sufficiency of the final modeling outcomes for the decision making. So 61% of respondents, they consider that the made assumptions and the final modeling outputs, they are acceptable and sufficient for selection of the preferable scenario. And the rest, 39%, they say no, the assumptions are unacceptable and the final modeling results, they are insufficient for the decision making. Yes, and I think I agree with the 39% that these assumptions are made to prepare examples. They are not completely out of the out of order, but it's simple assumptions. Some of them are close to the Kazakh conditions, but some of them are not that. Some of them are just world markets with prices and so on. So the assumptions have to be improved. Okay. Last question. The last question is regarding whether it's necessary formal approval of this methodology in Kazakhstan. So almost 84% of respondents, they say yes, it's necessary to approve it formally, and the rest, the 16%, say no need for approval, formal approval. Yes, well, I don't have much to comment there. I think that's up to the people in Kazakhstan to decide, not me. But of course, in terms of method, I mean, it's a different method and the model, isn't it, Leonard? I think there are several, let's say, people or companies who propose, who have models, which model this kind of thing. Yes, I hope so. Yeah. So, I mean, it's always, I mean, on the one hand, it's good to have everybody using the same model because it's then kind of comparable. On the other hand, we don't maybe necessarily want to create a monopoly for the model itself. No, a model is just a model, and that's a type of formula. Yeah. You can say a complicated formula, of course, but still, it's a simplified picture of reality. But I mean, these type of models are used in many places in the world, and I think most big companies use this type of financial projections before taking any major decisions in investments and so on. But they don't use exactly this model. They use similar models. Yeah. And I mean, any economist who know a little about Excel can prepare such a model by himself. When we talk about the financial part, so it's just yes. But if one would, in a methodology, prescribe production system modeling, let's say, if we in the rules for master planning, we would write production system modeling needs to be used,
then it would allow several models to be used, right? Which are on the world market. And I think that's as far as one would want to go. But people, it is a term, right? Production system modeling for heat sector, let's say, which would be clear what that means. Relatively clear. Yes, and of course it means that you have you do some type of modeling of the operation. You can do that very simple. You can have only annual figures, and you can have it more precise. And you also have it. Also, in principle, it includes calculation of the financial impact on the company, of course. Okay, so thank you very much. Thank you, Leonard. Спасибо всем участникам за участие, за то, что вы послушали. Я думаю, вы будете, наверное, изучать эти слайды глубже, когда они появятся. Опять-таки, все то же самое, они появятся чуть позже. Я хочу подчеркнуть, что все, что вы пишете после семинара, если вы пишете имейл, допустим, отделу или по линку в DKU, оно все ничего не потеряется. И, конечно, если у вас есть конкретные предложения или запрос, просьбы международным организациям, как Азиатскому банку, о том, чтобы начать какой-то проект или провести определенную работу, тренинг и так далее, вот тут будет очень полезно это написать, потому что тогда оно зафиксируется как результат вот этого тренинга, и есть как бы поддержка, или легче будет получить поддержку вот для таких вот проектов, когда вот вы все, допустим, бы писали бы, что это очень необходимо, очень востребовано, и надо идти глубже. Да? Или же, если вы говорите, вот наш вот город, он такой вот интересный, вот давайте, мы бы очень хотели, чтобы кто-то промоделировал наш город или помог нам промоделировать наш город. Вот такое все, оно будет зафиксироваться и обязательно доводиться до таких людей, которые могут принимать такие решения или выделять финансирование. Поэтому я вас призываю всех вот такие комментарии писать, где-то зафиксировать. Конечно, в конце курса мы и будем делать вот такой общий, скажем так, опросный лист, где мы вас попросим дать замечания и оценку, и как бы пожелания на будущее. Вот туда это тоже можно будет писать. Но как бы не мешает, да, не мешает, и как бы прямо после такой лекции, которая, может быть, воодушевил вас, заинтересовал, тоже сделать такой комментарий. Вот Динара сейчас написала, вот куда писать, и обязательно мы это когда pass it on к другим организациям. Окей, коллеги, на этом заканчиваем сегодня и эту неделю. Спасибо большое. Вторая у нас неделя успешная нашей программой. Увидимся во вторник на вот следующее заседание. Там будет опять Сергей Полищук на 2 раза, а потом... Я извиняюсь, а за прошлый этот что-то не разместили, да? Разместили. А где ссылку не вижу я? Она ссылка всегда одна и та же. Одна и та же ссылка. Да, одна и та же ссылка, просто туда добавляется по заканчиванию семинара, туда добавляется вот сегодняшний сессион. Я ее не сохранил. Да. Динара, можете в чат, пожалуйста, закиньте ссылку еще раз? Да, пожалуйста. Спасибо, очень интересно сегодня был семинар. Да. Спасибо всем. До свидания, увидимся на следующей неделе.